And Je m'appelle Dave. donc aujourd'hui nous allons parler chien. Une petite présentation de la bête. Bah alors il s'appelle Kero, K-E-R-O. Il est né le 22 juillet 2019, donc là il a 8 mois. Et c'est un chien Jindo mix. Tell us more about Nogi. Well, Nogi is a rescue dog. We got him from the Yongin dog pound. He is about 2 years and 3 months old, and he was originally found in a cardboard box on the street with his brother, and they were supposed to be meat dogs, so we're not exactly sure, but and they were in the rescue center for a few months before we got him. C'est un chien qui est né dans un refuge. D'accord. Sa mère c'est un Jindo, donc les Jindo c'est une race de chien coréenne, typiquement coréenne. Et c'est un mix parce qu'on ne connaît pas son père en fait. Donc on pense que c'est un mix, mais c'est quasiment certain que ça soit un mix. Yeah, so we rescued him when he was like 3 months, and it's been probably one of the best decisions I've ever made. Oh. How did you find him? Like. I think it was the Yongin Dog Pound Facebook page. They advertise pretty frequently on Facebook and expat groups like HBC, the HBC group, every expat Korea and stuff. So they don't have a lot of funding, so the conditions there in the dog pound are pretty bad. So have a look at the website. You'll see some very cute dogs that need homes, and you know. You won't regret it, I'm sure. On cherchait un chien, Ouais. donc c'était pareil, c'était en septembre. Vu qu'auparavant, pendant les vacances d'été 2019, on avait gardé le chien d'un ami, Dave, qui s'appelle Nogi. Peut-être que vous le verrez. Regardez sur internet, sur les pages Instagram de Adopt Korea, des trucs comme ça. On avait trouvé un Shiba, c'était mignon, je voulais toujours avoir un Shiba, mais en le voyant, il n'y a pas eu de coup de foudre. Il n'y a pas eu de cœur. Voilà. Et par contre, c'était le lendemain, sur le groupe des francophones en Corée, il y a un Français qui a uploadé une annonce, justement, qui parlait d'un petit Jindo mix qui cherchait un maître. Et donc il s'en est occupé transitoirement. Et il était tout mignon, tout petit. Je suis allé le voir le lendemain ou le surlendemain. Et voilà, je l'apprécie tout de suite. Parce qu'à l'époque, il était très mignon. Et il écoutait bien, et il sautait pas sur les gens. Ça a un peu changé, hein. Ouais. Voilà, ça va aller, ça. Est-ce que tu as payé quelque chose ou pas du tout? Alors oui, même si c'est un maître temporaire, en fait, on est passé par l'organisme qui s'appelait Yumba, je crois. Et en fait, c'est un genre de refuge pour chiens qui est basé à Séoul et aussi au sud de Séoul. D'accord. Et donc vu que c'est un chien SPR en fait, par rapport aux autres chiens, on a dû payer que 150 000 won. D'accord. 150 000 ou 200 000, je crois que c'était 150 000. Et en fait, ce qu'il y avait de bien devant, c'est que tu avais pas mal de vaccins qui étaient gratuits. D'accord. Si on allait chez un veto affilié à Ouais, refuge, il payait aussi pour la stérilisation. Voilà. Et sinon, dès qu'on l'a adopté, en fait, ils nous ont donné l'équivalent d'un mois de nourriture. D'accord. Donc un gros paquet bien de stock de nourriture. Et il nous a donné tout, sa laisse, son harnais. En échange, on a dû remplir un petit questionnaire au début dans lequel je devais dire ce que je faisais comme travail, si j'étais étudiant, le revenu que j'avais, la taille de mon appartement. Ouais. Je pense que c'est pour voir si il allait pas terminer. D'adopter. So they neutered him, which is, you know, I think it's like $200 or $150. So they did that. They chipped him, so he's got a little microchip in him, and they gave him some of his first shots. I can't remember exactly what it was. I think we paid like a fee of like 50,000 won. Okay. You know, nothing crazy. Right? Yeah, no. And like, did you have any like troubles during the adoption or not at all? No. We got Nogi. He was being fostered in Itaewon by a few people that live in Itaewon. So they would take the dogs in for like a few weeks or a month or 2 months at a time while they were looking for their permanent home. And
a very, very noble thing to do. You know, I'm sure they get attached to these dogs and then say goodbye to them. But there's a lot of these people who do these good things for the dog pound. And what? You want to throw this? And so we went and saw him in his foster home, and you know, within a week we got him. We just had to fill out a questionnaire. You had to prove that you were going to stay in Korea for a while, that you were serious about owning a dog. You know, responsible dog ownership. J'en avais un peu discuté avec d'autres maîtres temporaires, et en fait, les premières questions qu'ils demandent, c'est si tu es marié ou pas, si tu as un métier, et si combien de temps tu dois être en dehors de la maison. Ouais. Parce que ce qu'ils veulent pas, c'est que tu laisses à la maison toute la journée. Voilà. Surtout vu qu'il était très petit. J'ai su après coup, mais en général, ils peuvent pas rester plus de 2-3 heures tout seuls quand ils sont très petits. Ouais, bah oui. Donc, vu que moi à l'époque, j'étais en télétravail déjà, j'avais une copine, on jouait ensemble avec ma copine, donc il y avait de la présence quasiment tout le temps à la maison. Ouais, parce que j'étais un peu le client idéal en fait. Ouais. Enfin, le client. L'adoptant. Voilà. Je lui ai envoyé une photo de ma carte d'identité. Ouais. Peut-être un certificat qui prouve que j'avais un travail. Vraiment des trucs vraiment de Oui, base. Hein. Où tu peux chercher en fait si tu veux adopter un animal? Est-ce que c'est facile de trouver des lieux pour des sites pour adopter? T'as pas mal de blogs Naver en Corée, donc ça fonctionne énormément par tous les blogs personnels sous Naver. Pour les étrangers, en fait, il y a pas mal de sites anglophones et même des sites d'explication anglophones qui expliquent comment trouver et adopter un animal de compagnie, que ce soit chien, chat, etc. Tu as énormément de pages Instagram où en fait c'est écrit en anglais, puisqu'il y a énormément de chiens coréens qui sont envoyés en adoption à l'étranger, aux États-Unis. Tu as des informations, l'âge estimé quand c'est pas sûr, la race quand on sait, le sexe. Le nom, mais bon, c'est temporaire. Hein. Ouais. Donc, non, c'est très bien fait. C'est assez facile. Si tu sais parler anglais, c'est facile. Ouais. C'est facile. After adopting him, did you have trouble with your apartment? Like, is it difficult to find an apartment allowing dogs and our owners a little bit? This is an English and French YouTube channel, so I'm pretty sure our landlord won't find out, but we didn't ask. Our landlord doesn't do very much for us. We just pay the rent, and that's it. If there's problems, we try to fix them ourselves, because we've asked in the past for her to fix some things, and she's never done it, so we're like, you know, so we didn't ask. We didn't ask. From my understanding of people that I know that find apartments and stuff, I would say maybe 20% of landlords will say okay, but they're very concerned about the size. But the reality is, I think the littler dogs do more damage to the apartments. Yeah, than the big ones. I mean, Nuggie, the most damage he's ever done was he chewed up, a pair of shoes once. Yeah. And the furniture has never been touched. As long as you discipline well and reward good behavior, it'll be fine. Est-ce que les proprios en Corée ont tendance à être plutôt acceptants pour les chiens ou plutôt un peu relous? Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Déjà, moi, j'habitais déjà ici avant qu'ils viennent, ce qui fait que mon propriétaire n'est pas au courant. D'accord. En fait, j'ai oublié de lui demander. Après, il y a énormément de chiens dans cet immeuble, ouais. Ce qui fait que je pense pas que ce soit interdit. Un problème. Il n'y avait rien d'écrit sur le contrat. Et je connais d'autres amis qui sont près des facs. Et donc là, mes amies, elles vivent plutôt dans des one room, des hostels. Et là, c'est interdit. Ouais. En fait, c'est vraiment du cas par cas, je pense. Ça dépend de la taille de l'appartement déjà, je pense. Et après, de la taille du propriétaire. D'accord. Au niveau de l'extérieur, est-ce que c'est simple de trouver des endroits où emmener ton chien, jouer ou se balader, ou c'est plutôt compliqué? Ben, là aussi, c'est vraiment du cas par cas. Hein. C'est-à-dire que ça dépend du tu as pu voir dehors, il y a pas mal d'arbres. Ouais. Des parcs à chiens attitrés,
Il y en a un, mais il doit être à une demi-heure de marche. Ouais. Ma copine, elle y allait avant-hier. T'as un parc public un peu plus loin, à 10 minutes d'ici, mais à pied. Mais bon, il y a aussi des enfants, des vélos, un basket, donc bon, c'est un peu différent. Ça dépend vraiment du quartier. Donc mon ami irlandais, lui, il a vraiment un parc, le parc privé à côté de l'église, où là, c'est vraiment génial pour les chiens. Lui, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de parc où je peux l'enlever de sa laisse sans avoir à me soucier des environs. Il y a aussi un petit chemin sur une petite colline, enfin une petite colline. C'est un genre de petit muret d'arbres et de terre qui fait un peu tout le tour d'ici. Okay. Et donc le matin et le soir, je lui fais une petite marche de un quart d'heure, 20 minutes comme ça. D'accord. Donc il peut se balader, il n'y a aucun souci. Mais de là, l'enlever de sa laisse, c'est un peu plus compliqué. Very fortunately, we live next to a park close to Hapjeong Station where it's not a public park. So public park is a little bit different from privately owned park. There's not that many in Seoul, but a publicly owned park, you need to be careful because the laws are pretty set, and you know, any public space in Korea, people go a lot. Any nice public green area, people go a lot, so it's hard to take the dog off a leash. But there are, you know, there's tons of dog parks in Korea, so guaranteed within 1 or 2 subway stops from your home, there is a dog park. We can let him off leash at the private park at night, and you know, it's essentially it's a dog park because there's like sometimes there's 15, 20 dogs there. That has been very good because you know, it socializes Nogi, he meets other dogs, he gets good exercise. It's very nice. I would say if you're interested in getting a dog and you think that you won't take them out, or you know, like very common in Korea, so that you have like a pee pad and the dog only pees and goes to the bathroom in the apartment. I think this is a terrible idea. It's very unnatural. The dog doesn't get out, like smell the world and see the world and meet people, play with toys. Like this one, his little hippo. It's a new one. That's a new one. He deserved new toys. At nighttime in public parks, I do see people letting their dogs off lead. If you know your dog and your dog isn't aggressive and is good with other dogs and other people, then you can do it. But you just need to train them well, right? Yeah. So like, I don't have any fear of Nogi like ever attacking a person. Sometimes he gets a little humpy with other dogs, but that's just because he wants to play with them and they're not playing or something. Or but you want it? And what about like people's reaction? 99. I was kind of surprised. 99% of the reaction from Korean people to Nogi is positive. Maybe even more than 99%. I mean, he's pretty cute. I think we can all agree on that. Yeah. And yeah, and he's got a nice smile. So people always, you know, walk past him and say, "Oh, he's very nice." Il y a 2 réactions. La première, c'est la réaction des personnes qui sont pas trop habituées des chiens, ou alors des maîtres de petits chiens. Ils s'écartent, ils en ont peur. Je suis dans l'ascenseur. Exactement. Ouais, bien sûr. Et après, tu as la deuxième réaction où ils le trouvent super mignon. Bah là, en venant te voir, il y avait un couple qui trouvait qu'il ressemblait à un cerf ou à une biche. Tu vois, il y en a qui essaient de câliner. Ouais. Bon, il est un peu foufou, mais vu qu'il mord pas, il n'y a aucun problème. Donc c'est assez ambivalent, ça dépend. Mais par exemple, le français en fait qui m'a présenté à ce chien, lui il a un husky, donc un peu plus gros quand même. Et lui il vit à Itaewon, donc c'est le quartier des étrangers. Ouais, et là il y a énormément de gros chiens, il y a énormément d'étrangers, forcément. Ouais, ils ont plus l'habitude. Ils ont énormément l'habitude. At the park, when I'm walking around the park during the day, on lead, you know, people come up and pet him and say hello to him. Personally, I'm studying Korean at the moment, and it's been a really good way to practice, yeah, because this is my experience. If you're introduced to a Korean by a friend, then they're really friendly, but if there's just 2 strangers, then they're kind of a little bit, you know, cautious, and it's just a cultural thing, I guess. Irish people would be the opposite, but when 2 dog owners meet, there's an immediate like connection, and you say hello and you ask how old's your dog, what's his name or what's her name, and
So it like forces you to speak Korean and learn Korean, or if you're not interested in that and people want to practice their English or their French or whatever with you, it's fine. It's a nice way to meet people and communicate. Est-ce que c'est compliqué de trouver un vétérinaire, par exemple, qui parle pas forcément que coréen, qui parle anglais et... Il y en a, il y a des Ça se trouve. vétérinaires anglais. Ouais. En général, ils ont tous un peu une petite base d'anglais quand même. Bah, déjà au niveau de la terminologie, des médicaments, tout ça, ils connaissent la posologie anglaise. Ça se trouve, surtout si tu vas dans les quartiers où il y a pas mal d'étrangers, il y en a sûrement. Ouais. Après des cabinets de vétérinaires, t'en as pas mal, plus que je pensais en fait. Ouais. T'en as un qui était à l'arrêt de bus juste avant, donc à 10 minutes à pied d'ici. Ouais. T'en as aussi un à 5 minutes à pied là-bas. Même à Hongdae, t'en as pas mal. Is it hard, for example, to find like basic stuff for your dog, like just vets or food, toys, things like that? Very, very easy. Very, very easy. There's a big population of pet owners in Korea, so there's stores everywhere, and online you can get absolutely anything you want. Gmarket, Coupang, all of that. Just within a 5-minute walk of our home here, I mean, I can think of 4 vets within 5 minutes. So that's just one area. So we had to shop around to find a vet that we liked. Some of them seemed a little bit like too relaxed about. So we went to I think 3 different vets, but the 3rd vet we were happy with, and we stuck with it. And no trouble, like they were speaking English? We saw 3. One of them didn't speak any English, and another one spoke okay English, and then the 3rd one spoke quite good English. But it wasn't the fact that he spoke English, it was just he was thorough and he seemed to like care a lot and stuff. So that's why we stuck with him. And is it expensive to have a dog in Korea? No. I mean, the food's pretty reasonable. Medical stuff is pricey. Yeah, but it is everywhere. Yeah, and you can buy pet insurance, but our vet said you probably shouldn't buy pet insurance until they're much older. Ça va peut-être être la même chose en France, mais dans chaque clinique vétérinaire, t'as un petit endroit, Partie, ouais, où tu peux un coin où tu peux acheter des petits jouets et tout. Après ici, forcément, vu que la majorité des chiens c'est des petits chiots, les jouets et la nourriture est pas adaptée. Ouais. Mais le cabinet des vétérinaires, en fait, ils sont super sympas et je peux commander mes sacs de 11 kg de viande, D'accord. enfin de croquettes. Croquettes, ouais. Comme ça. Et en plus, ils le vendent moins cher que sur internet. Les jouets, c'est un peu plus problématique. Pour les jouets pour gros chiens ou chiens moyens gros, j'ai dû faire pas mal de boutiques et je pense qu'à partir de maintenant, je vais me retourner vers internet. Ouais. Son collier en cuir et sa laisse aussi, je les ai achetés sur Amazon des États-Unis. Okay. Parce qu'en fait, le prix était quasiment le même entre une laisse en Corée et une laisse. Ouais. Ce sont maintenant avec tout ce qui est livraison. En plus, la clinique vétérinaire juste à côté, elle ouvre vers 8-9h du matin et elle se ferme vers 10h le soir. Ouais, donc j'attends l'année. Et dans l'arrondissement, tu as aussi une clinique ouverte à 24. D'accord. Donc, non, j'étais assez étonné. Ouais, d'accord. Ah bah oui, on va bien. Merci beaucoup. Du coup. Merci Caro aussi. Hein, ouais. Si tu veux faire high five, il tape la tête. Comme ça. Non, comme ça. High five. Oh, trop mignon. Well, first of all, if you go to a puppy store, like a puppy mill, almost certainly the dogs didn't come from very good conditions. The mothers have been treated pretty badly, and most of those costs you're gonna have to pay yourself. Plus, if we don't support that industry, the It will stop. It will hopefully stop, yeah, because there's Nogi is not a pedigree dog, in the traditional sense, but he is extremely friendly, very smart, very loving. Before we got him, I should say, I was very hesitant. I was like, you gotta walk him all the time, and
you know, it's going to be a lot of effort, and you know, I love dogs, but do I want to own a dog? And I can say with certainty that it was like, I don't regret the decision, not even once. Even when he's done something in the apartment, like, you know, he ripped up some shoes, or he got into the trash or something when he was younger. He's pretty well behaved these days. You know, it's almost zero problems with him. Even then, I was like, I'm not angry. His face is so cute when he's like obviously done something bad. Yeah. I have no regrets about getting him. It makes you go outside for a walk 3 times a day. There's nothing wrong with that. I just put on my earphones, listen to a podcast, or listen to some Korean. You meet new people, you meet interesting people, get you outside in the fresh air, hopefully if the air in Seoul is good. And plus, just seeing him be happy makes me happy. His constant, like, just joie de vie, can I use that? Joie de vivre. Yeah, that makes me happier, and yeah, I don't regret it for a second. So I will encourage everyone out there, if you're, you know, a responsible person, it's not easy, but it's definitely worth it. If you feel like you can do it, I encourage you to do it. Do you feel that if you have a job in Korea, it might be difficult to? I mean, if you live by yourself, yeah, and if you work long hours, you know, maybe it's not fair for the dog. You know, if you see him for 20 minutes in the morning and then for 3 hours at night, it's like, I don't know. How can you say no to this face? Yeah, sure. Yeah. You're too cute. You know you're cute, right? Yeah, I know. Okay, well, I think it's. Voila. Thank you very much. My pleasure. Maggie will soon fall from the couch. Like, if you stretch too much. Oh yeah. Life's hard. Yep, life's pretty tough. Oh yeah. Couché. Ah, ça vient, hein? Eh bien. Vas-y, lève-toi. Vas-y, viens. Anja. Check. Yeah. Il m'a pas vu encore. Ok? Hey! Hey, buddy! Hey!